the retail of petroleum products. How has COVID-19 impacted the market? The inventory cycle for us is about 1.5 to 2 months. So when COVID struck, we were holding inventory, and therefore when the demand declined, we ended up with the high-cost product. How is the evolving competitive landscape affecting businesses? We have very strong mainstream players. We have a number of the mid and low tier players who are really flexing their muscle. In the next edition of Business Redefined, we host the General Manager of Ola Kenya to discuss the retail of petroleum products. We want you to die for this story. Not die, we take you to a mortuary. For over a month or more, we were a team of 3 doing massage parlor story. It was pleasing, but... What is a story? Are you writing a book? What are you doing? When devolution was introduced in the country, people are being bribed to kill stories. Does journalism pay? Is it one of those careers that you embroiled in the bigger name shallow pocket scenario? Usilipe kitu ndo upate loan. Stawi is a product by KCB, Cooperative, NCBA and DTB banks and is regulated by the Central Bank of Kenya. Stawi, the lending app that's enabling MSMEs grow their businesses. In your paper this week, Ethiopia on the brink of war? Prime Minister Abiy Ahmed orders disarmament of Tigrayan separatists, clearing ground for clashes. Our opinion leaders. Dialogue, not chest thumping. All groups and leaders in Ethiopia must contain building tension. Dipros Muchena. On the trail of rhinos. Take a walk on the wild side. The magazine. For these and more stories, get your copy of the East African. This is NTV. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, popote ulipo, ni wasaa mwingine tena wa kuwa pamoja kwenye meza ya NTV sasa, ikiwa ni Jumatatu nyingine tena njema, teule na tulivu. Jumatatu ya tarehe 9 mwezi ukiwa ni huwa Novemba mwaka huu 2020. Wengi wanasema kwamba tayari mwaka umeisha yoyoma, wengine wanasema potelea pote, mwaka huu haukuwa na chochote kizuri, lakini wengine wanasema ndio basi tena, kila kitu ni majaliwa, mtu hapate anachotaka, anapata alichojaliwa. Jina langu mimi ni Salim Swale, na kama ilivyo ada, desturi na mazoea, tumekuandalia mazungumzo babu kubwa ndani hapa studioni, lakini vile vile tumekuandalia mengi katika waandishi wetu walioko katika maeneo mbalimbali humu nchini. Katika kaunti ya Mombasa, Kevin Mutana anafuatilia mazungumzo yake Profesa George Magoha, waziri wa elimu, lakini vile vile Kennedy Mureithi yuko katika mkutano wa magavana wanaokutana na Rais Uhuru Kenyatta katika mji wa Naivasha. Hapa studioni naye Leila Mohamed, ambaye muda mfupi uliopita ametoka katika mkutano uliowaleta pamoja viongozi kutoka jamii ya wafugaji. Kwa sasa tuelekea katika kaunti ya Mombasa, tusikize waziri Magoha anasema nini. If they decide to break the box, to destroy the box, and start thinking by getting performance targets, what is it that they want to get? You must get your own performance target first and then work towards the targets. And then the issue of time, which we are all guilty of as Kenyans, we think there is a lot of time. Everything must be timed. If they get their own performance targets and time them, then they will be able to measure what they have done. And I strongly believe that it is possible. And of course I have given very many examples in my own lifetime where thinking outside the box and being a non-conformist sometimes helps you to achieve what you want. And you actually must start by working from what you want to achieve first. If you don't start working from what you want to achieve first, then you shall not get what you want to achieve. So ndugu Mtalaki, I think that is a rough review of what we have said. Perhaps finally just to say that even the simple research of the fact that masks, as far as COVID is concerned, I said people keep talking about the post-COVID period.
Who has said so? Who knows where there's going to be a post-COVID period? I have practiced medicine for 42 years. I don't think I can answer that question. So why don't we learn how to live with COVID? And why is it that our culture is so difficult? And why are they not even doing research as to why Kenyans prefer to wear masks in the chin? Why Kenyans behave like they are drinking at 2:30 in the morning at the same time? And why in the villages nobody's wearing masks? As simple as that. They kept talking about the Big Four agenda, and I asked, is Nacosti concerned that we are not manufacturing bolts and nuts? As simple as that. Why can we not focus? If your focus is to manufacture bolts and nuts, and you say it is within a year, why can we not do it? That's how a Kenyan mind must work. It is not the politicians who are going to deliver. It is us, the scientists, together with the workers. I want to thank you very much. I will not answer your question, even though you are my personal friend, but I'm lucky, because some of the outlets will go and report me otherwise. I know. It's only clear that parents, teachers are complaining that students don't have masks and they are contracting COVID. Is it a matter of concern to the minister? You know, I have been to over 100 schools since we opened schools, where we have assessed that students don't have masks. We have given them masks. But by and large, Yusuf, this is my first coming here. Yes. I have been to the poorest. This is not the poor part of Kenya. This is by far not the poor part of Kenya. I have not seen a student in class without masks. Are we very clear here? Because every student must wear masks. That was my instruction. It is the instruction of His Excellency the President, and you must make sure that every student wears masks. For the few that we have now, if she has evidence, where is Dr. Machogu? If he has evidence, did Nani come with a mask in my boot? Check. Muko na mask hapo kwa boot? Iko. I'm giving him some. I don't like politics. And don't put me there. And I will not play it. Hebu lete kidogo. Fungua hiyo carton. Ulete kama mbili hivi nipatie huyu mtu. Alafu utafuata huyu akuonyeshe ni nani huyo. Sawa sawa. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji. Huyo ni Waziri wa Elimu Profesa George Magoha akizungumza kutoka mjini Mombasa, akielezea masuala madal basari kuhusiana na mikakati ipi inawekwa na serikali kwa ajili ya kuwakinga wanafunzi walioko shuleni. Kumbuka Rais Uhuru Kenyatta amesema siku zilizopita kwamba wanafunzi walioko shuleni kwa ajili ya mitihani yao ya KCPE na KCSE baadaye wataendelea kubakia shuleni, ilhali wanafunzi ambao bado hawajajiunga watajiunga kuanzia mwakani. Waziri akisema kwamba mikakati yote inachukuliwa na kwamba serikali inahakikisha kwamba kila mwanafunzi anapata barakoa, hata wale ambao wako katika maeneo ya mbali kabisa humu nchini. Tukisonga mbele, hapa studioni tunaye Leila Mohamed. Muda usiokuwa mrefu amerudi kutoka katika mkutano ambao uliwaleta pamoja viongozi wa jamii za wafugaji. Leila, kumekuwa na mazungumzo ya kina sana kuhusiana na jamii hiyo, iwapo itaunga mkono BBI au haitaunga mkono BBI. Na nikikwambia kwamba makundi ama jamii za wafugaji walikuwa wanasema hawahisi hasa hili swala la regi ya BBI, lakini baada ya kukutana na kinara wa ODM Raila Odinga, sasa wanasema wanakubaliana na mapendekezo ya ripoti hiyo kwa kikamilifu na hawataki mabadiliko yoyote mazito kufanyika. Wiki jana walikuwa wamependekeza masuala 10 muhimu kwa jamii hizo, wakisisitiza mojawapo ikiwa ni swala la hela, ugavi wa mapato katika kaunti zote 47. Wanasema kwamba jamii hizo zimeweza kutelekezwa na serikali ambazo zimekuwepo tangu mwaka 1963. Salimu anasema maeneo tofauti nchini Kenya ambapo wakazi wakuu ni jamii za wafugaji hayajapata maendeleo kimasomo, kimuundo msingi, masuala ya wao kuhisi ni kama wanatengwa na serikali kuhusiana na swala la usajili wa watu, aidha kupata pasi za kusafiri ama hata vitambulisho vya kitaifa. Lakini haya ni baadhi ya masuala ambayo Raila Odinga amesema kwamba ni jambo ambalo yeye na kinara mwenza ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta wamezizingatia kwa uzito, na ni jambo ambalo analichukulia kama swala la dharura.
lakini kwa sasa wakiongozwa na waziri wa fedha ambaye ni Ukur Yatani pamoja na viongozi tofauti wakiongozwa na magavana. Niliweza kuona maseneta pale, kulikuwa na wabunge wanawake, wote sasa wanasema kwa kauli moja kwamba rege ya BBI wao wamo ndani na wataweza kushughulikia swala hilo kwa kikamilifu, japo kulikuwa na baadhi ya viongozi ambao walikuwepo katika kikao cha wiki iliyopita. Kiongozi ambaye anajulikana sana ni Aden Duale ambaye ni kiongozi kutoka kule Garissa mjini ambaye hakuwepo, lakini kulingana na Aden Keinan anasema kwamba wote ambao hawakuwepo wanakubaliana na mkutano wa leo, ikiwa ilikuwa ni muhimu kwa Raila Odinga kuweza kufika, manake wao walikuwa shasema ikiwa makundi haya hayataweza kusikizwa, basi rege ya BBI itaweza kusimama katika kundi ambalo ni kubwa sana humu nchini, ambapo wanasema ilikuwa ni muhimu wao kusikizwa au swala hili lote litaweza kusimama. Salim, kwa hiyo kama itakuwa na kuelewa vizuri Leila, ni kwamba pamoja na ule mkutano ambao ulifanyika wakati ule mwingine wiki iliyopita, mkutano ulioongozwa na Aden Duale, nilikuwa namuona pale seneta vile vile wa Narok Ledama Olekina, ina maana kwamba wale waliokutana wiki iliyopita na wale ambao wamekutana sasa wana msimamo mmoja. Kwa kikamilifu Aden Keinan aliweza kurudia na kusisitiza kwamba wale wote ambao walikutana wiki iliyopita wako pamoja, labda leo hawakuweza kufika kwa sababu moja au nyingine, lakini wanasema kwamba swala kuu la ugavi wa mapato, Olekina wiki jana alikuwa anasema kwamba lile majadiliano yaliyoweza kufanyikana katika bunge la seneti ilikuwa ni mstari wa mbele, lakini swala la BBI kulingana na yeye ilikuwa linawarejesha nyuma. Lakini kwa sasa Raila Odinga anasema kwamba hilo ni swala ambalo wataweza kuzungumza kwa kina. Wameweka jopo la watu watatu ambao wataweza kusikiza swala la wafugaji kwa kina, ambalo pia wanasema sijui itakuwaje, manake alikataa kukubali au kukataa kwamba kutakufanyikiwa marekebisho ripoti hii ya mwisho ya BBI. Kwa hivyo kwa sasa swala hilo halijulikani ikiwa mapendekezo ya wafugaji na wale leo wengine ambao wanapeana mapendekezo yao yataweza kuwasilishwa katika ripoti ambao Wakenya wataweza kuiangalia na labda kuifanyia kura ya maoni. Hilo ndio swala ambalo halikuweza kujitokeza kwa ukamilifu. Salim, asante sana Leila Mohamed. Bila shaka mtazamaji ataendelea kukupekulia zaidi taarifa hiyo na kuleta mengi zaidi katika taarifa zetu za saa 7 mchana na vile vile saa 1 jioni kwenye NTV jioni na NTV Tonight. Tukisonga mbele katika muktadha huo wa masuala ya BBI, sasa tunajiunga na mwenzangu Kennedy Mureithi ambaye yuko katika mji wa Naivasha, mji ambao bila shaka unawaleta pamoja, unawapokea wageni, magavana pamoja na Rais Uhuru Kenyatta na baadaye kidogo kinara wa ODM Raila Odinga, kujaribu tu kuwashawishi magavana kwamba waunge mkono swala zima la BBI. Kennedy Mureithi, viongozi wanasema nini? Nani amefika, nani hajafika mpaka sasa? Naam, ni siku ya kwanza ya magavana kukutana katika kaunti hii ya Nakuru, eneo la Naivasha, katika hoteli ya Enashipai, na wote wamealikwa katika ukumbi huu ama katika mkutano huu kujadili masuala kadha wa kadha, miongoni mwao swala la BBI, utekelezaji wake na ni yapi ambayo wangetaka yapate kuhusishwa katika mchakato huu mzima wa BBI. Kwa sasa hivi nyuma yetu hapa kuna chumba hiki ambapo magavana ama baadhi ya wale ambao tayari wameshafika wanakongamana, wengine wanaongea kwa njia ya Zoom, lakini wote wanaweza kuwa na kikao na wanapata kujadili masuala kadha wa kadha ambayo wangependa wayawasilishe kwa Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga, ambao wanatarajiwa hapa hapo kesho mwendo wa asubuhi, ili wapate kujadili kwa kina masuala haya na pia wapate kupata mwafaka. Tunajamuona mwenyekiti wa baraza la magavana, lakini tunatarajia ama tumepata kuarifiwa kuwa ni miongoni mwa wale ambao wanazungumza kwa njia ya Zoom ili wapate kupata mwafaka. Pale ambapo tulipata kusikiza tu baadhi ya maoni ama wale ambao tulipata kuzungumza nao wametuambia baadhi ya masuala ambayo wangetaka yazungumziwe ama yaangaziwe katika mchakato huu mzima wa BBI. Miongoni mwao ni kuwa kuna wale magavana ambao tayari sasa wamemaliza mihula miwili na wangependa wapate kutafutiwa nafasi katika shughuli hii mzima ya BBI. Wengi wao wanasema baada ya kuwa
gavana kwa mihula miwili, je, wataenda wapi? Ni swala ambalo linajitokeza hapo sana. Na pia kesho tunaarifiwa kuwa wawakilishi wa wodi pia wamepata kualikwa katika mkutano huu, na miongoni mwa wasaula ambayo wanataka kujua ni je, utekelezaji wa fedha ambazo wanatolewa kwa kiwango cha Ward Development Fund, je, kitapata kutekelezwa kivipi? Na je, fedha hizi watapata kuzipokea kivipi? Baadhi ya wawakilishi wodi hawa pia wanataka mchakato ambao umeanzishwa katika bunge la kitaifa la kutoa mawaziri katika bunge pia uweze kutekelezwa pale katika wodi, na wangependa baadhi ya wawakilishi wodi wapate kuhudumu katika baraza la mawaziri la magavana. Lakini pia magavana wana baadhi ya maoni yao ama makataa ambayo wanataka yapate kutekelezwa, na miongoni mwao ni wanataka baadhi ya sheria zipate kuwekwa ili kuhakikisha kuwa hawa wawakilishi wodi hawapati kuwakamua. Kuna baadhi ya magavana ambao wamekuwa wakizua uzushi wakisema kuwa wakilishi wodi wamepata kutumia nafasi zao kupata kuwasumbua sana katika mihula yao, na ni swala ambalo wangepata sana liangaziwe. Je, hapo kesho Rais Uhuru Kenyatta na Odinga watakapofika, watapata kuzungumza masuala yepi? Watapata kuwasikiza? Kwa sababu kuna wale ambao wanasema kuwa Rais Uhuru Kenyatta na Odinga hawataki ripoti hii ipate kufunguliwa sana, kwani iwapo maoni kadha wa kadha yataendelea kuja, basi itapata kupunguza kasi ya utekelezaji wa ripoti hii ambayo tayari wameshatoa ratiba ya utekelezaji wake hadi pale ambapo Wakenya watapata kuhusika katika kura ya maamuzi, na imetolewa hadi Juni mwaka ujao. Je, iwapo maoni mengi yatapata kukuja ama yatapata kuongezwa katika ripoti hii, itapunguza kasi kwa muda upi? Ni masuala tu ambayo wanapata kujadili, lakini pindi watakapomaliza mkutano huu tutapata kuwavuta kando ili tupate kujua, je, ni maoni yapi ambayo wamepata kujadili, ni yapi ambayo wamesikizana na ni yapi ambayo hawajasikizana, na hapo baadaye tutapata kukuwekea katika taarifa zetu za saa 1 na saa 3. Lakini kwa sasa hivi sitaki kuwapotezea wengine muda kwa kuchukua muda mwingi, nitakurudisha kwake Salim studioni. Naam, shukran sana Kennedy Muridhi. Bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo kwa kina utaipata katika habari zetu za jioni mwendo saa 1 na saa 3, na Kennedy Muridhi ambaye hata toka Naivasha mpaka afahamu nini kinaendelea huko. Na tukirudi hapa studioni mtazamaji, leo katika mazungumzo yetu tunaangazia kile ambacho ulimwengu mzima unazungumzia kwa sasa, uchaguzi wa Marekani. Joe Biden tayari ameshatangazwa kuwa rais mteule wa taifa hilo ambalo ni kubwa zaidi katika masuala ya kijeshi, kiuchumi na hata kiteknolojia, lakini vile vile ameshinda pamoja na Kamala Harris ambaye ni mwanamke wa kwanza kuwa naibu au ni makamu wa rais katika taifa hilo katika historia ya kisiasa ya Marekani. Na leo katika swali letu la siku tumekuuliza, je, una maoni gani kuhusu ushindi wa Joe Biden kwenye uchaguzi wa Marekani? Je, una maoni gani kuhusu ushindi wa Joe Biden kwenye uchaguzi wa Marekani? Unazungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @salimswale001, @NTV Sasa, @NTV Kenya, hashtag ni NTV Sasa. Na ili kututoa taka za masikioni na kutufumbua macho kabisa kuhusiana na kile kinachoendelea Marekani, tuna wageni ambao moja kwa moja tutakuwa tunajiunga nao kwa sasa. Tunaye kwa upande mmoja kupitia mtandao wa Zoom, ninaye Matt Meyer ambaye ni huyu Matt Meyer ni kama vile gavana kule wa jimbo la Newcastle. Matt, kongole kwanza kwa kushinda kiti chako, na asante sana kwa kuchukua muda na kujiunga na sisi hapa NTV Sasa. Asante Bwana Salim. Kwanza pole sana, nilikuwa nimetaka kuja hapa kesho, jana nilikuwa nimetaka kuja jana, lakini juzi tulienda kuona Biden na Harris, na alafu tulikatika mpaka na nikalala. Pole sana. Asante, nadhani tutakuwa na mazungumzo mapana zaidi, lakini vile vile mtazamaji, kwa upande mwingine ni naye Profesa Fulbert na Mwamba, mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury. Yeye alikwenda moja kwa moja na kufika katika eneo ambako kulikuwa na shangwe na nderemo kwa ajili ya ushindi wa Joe Biden. Profesa, asante sana kwa kuchukua muda wako na kujiunga nasi. Najua ni usiku sana, ni mwanzo ndio alfajiri kule Marekani, lakini umekaa macho kuwa na sisi hapa NTV Sasa. Nipo mwenyewe Washington na familia yangu, tukaenda kwenye, ilikuwa ni ibra kubwa kuona sherehe hiyo. Sana watu wamejii kweli kwenye gari yetu, tukafurahi kuona ya
naona sauti yako kidogo inakatakata, lakini narudi kwako tu baadaye kidogo tu tukiangalia nini ambacho kinaendelea na sauti yako. Lakini vile vile hapa studioni, mpenzi mtazamaji, nina shani na furaha na fahari kubwa sana kuwa naye Dr. Mumo Nzao, ambaye yeye si mgeni sana katika masuala haya ya kimataifa. Mumo Nzao ni mtaalamu wa masuala ya usalama wa kimataifa. Kama kawaida huwa ni shani kuwa nawe. Shukrani kwa kutenga muda na kuja hapa NTV ili Wakenya waweze kufahamu fika yanayojiri Marekani yana mahusiano gani ya moja kwa moja na taifa lao tukufu la hapa nchini Kenya. Na pengine tu tutaanza na wewe daktari. Joe Biden alikuwa hapa mwaka wa 2010 kama makamu wa rais, na Rais Uhuru Kenyatta katika ujumbe wake wa kumpongeza alisema kwamba ziara hiyo ilimsawiri Joe Biden kama mtu ambaye ana azma na ari ya kuhakikisha kwamba ule udugu na ule uhusiano wa karibu kati ya Kenya na Marekani unaendelea kukua kwa kina. Labda kwa haraka unatathmini vipi ushindi wa Joe Biden? Ni jambo zuri Salim, na kwanza ni kwamba Biden si mgeni katika mambo ya uhusiano wetu na Kenya, ya Marekani na Kenya. Na wakati huo ambapo alialikwa kuja hapa, niliweza kuwa kati ya wale watu ambao tulimlaki pale katika ukumbi wa KICC, na tukapata kuzungumza naye, tukamuuliza maswali, na niliona ni mtu ambaye msimamo wake ni mzuri, ni wa wastani, ni wa kupendeza, na kwa hiyo tunajiunga na rais wetu mpendwa kumpongeza Joe Biden kutangazwa na vile vile Rais Trump vile vile kumpongeza kwa kazi yake. Manake pia wote ni watu ambao wamechaguliwa na ndugu zetu wa Marekani. Asante sana. Na labda manake wa Kenya wanashangaa haya mazungumzo yanawahusu vipi, lakini kumbuke kwamba mabadilishano hata ya kibiashara peke yake kati ya Kenya na Marekani ni mabilioni ya dola. Lakini hasa katika masuala ya usalama ambayo wewe ni mtaalamu, Kenya itafaidika vipi na utawala wa Joe Biden hasa katika uwanja huo mpana wa masuala ya kiusalama, ikizingatiwa kwamba bado tishio la ugaidi ni tishio kubwa sana humu nchini? Umesema vizuri, kwa sababu misimamo ya nchi huwa haibadiliki kama misimamo ya mtu binafsi, lakini sera za rais ambaye yupo na chama chake huwa inaweza kuzidisha au kupunguza au kubadilisha msimamo wa mambo, lakini sio kwa umbali sana. Na tunatarajia kwamba hawa wakiwa ni wale Democrats, ile sera yao ni ile tunaita dovish, yani hawazungumzi kwa ukali sana, na mvuto wao sio ile kwa misimamo mikali. Kwa hiyo wataweza kuungana na sisi. Ile sera ya mambo za dunia na ugenini za Amerikani zinaambatana vizuri sana na Kenya, na tumekuwa tukishirikiana kwa mambo mengi, na tunafikiri kwamba huyu Joe Biden atazidisha kwanza kwa mambo ya watu ambao wako na misimamo mikali, ile tunaita extremism. Na vile vile mambo ya ulinzi, ile defense, usalama, ile security. Na pia security sio ile security tu ya kwamba kwa njia ya kijeshi, pia kuna ile tunaita human security, ambayo inahusiana na mambo ya kawi, mambo ya uchumi, na mambo ya uongozi, na yote inaambatana. Kwa hiyo msimamo wake na mwelekeo wake Biden, tunaona kwamba utakuwa mzuri, na atazidisha na urafiki katikati ya Kenya na Marekani. Asante sana. Wacha nimtafute sasa ndugu yangu Matt. Na Matt, yuko upande gani? Yuko upande huu ama yuko upande gani? Hello. Yuko. Haya, pamoja na hayo yote, Matt yuko mbali kidogo kule na mimi, lakini nakuona na nakusikia vizuri. Matt, labda kutoka sasa na naona ameshakuja karibu yangu mimi. Matt, kutoka sasa labda kwenda mbele, tunatarajia process itakaa vipi? Manake kwanza tumejipata katika mazingira ambayo ni tofauti kidogo. Donald Trump bado hajakubali kushindwa. Leo anatarajiwa kuelekea mahakamani.
na tunajua tuna hadi tarehe 20 Januari ambapo Biden anatakiwa kuapishwa. Siski. Unanipata? Siski kitu. Kwa bahati mbaya kidogo. Acha tuangalie mambo ya sauti kidogo, lakini niji tu kwako daktari. Kuna mchakato fulani katika mfumo wa Marekani kwamba endapo rais mteule atatangazwa kunachukua kipindi fulani mpaka rais mwingine achukue madaraka, lakini sasa kuna hali isiyofahamu. Kwa upande mmoja Trump hajakubali kushindwa, kwa upande mmoja Joe Biden tayari ameshatangazwa kuwa ndio rais mteule. Nini kinaendelea kutoka sasa? Tunataraji kwamba mwaka wa 2021 mwanzo mwakani itaweza kuwa sasa official kwamba ataapishwa Joe Biden kuwa rais wa kuwa rais nafikiri wa 46 kama sikosei. Lakini lazima ifate lazima ifate mkondo wa sheria ikiwa wale Republican watapenda kwenda kotini na kuweza kuchallenge ile election ya Biden. Lakini naona kama haitokuwa na ushindani mkubwa, manake ameweza kumpiku kwa kura nyingi. Kwa hiyo sioni kama kutakuwa na masuala mazito sana. Yamefanyika mbeleni wakati wa Al Gore na George Bush yule wa zamani mwaka 2000 na huwa inatokea wakati mwingine. Kwa hiyo hatuoni kama itakuwa tatizo kubwa. Wengi wanasema kwamba Marekani inajivunia taasisi ambazo zina nguvu sana, na kwamba zile institutions na hata kama Trump atakataa kabisa, basi kwa masikitiko makubwa ikifika mwisho wa siku atalazimika tu kwa vyovyote vile kuondoka ikulu. Mpenzi mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, tukirudi NTV sasa itakuwa inaendelea. Nataka tu niangalie ni tatizo gani lipo na wageni wangu hapo Matt pamoja na Fulbert na Mwamba. Tukirudi NTV sasa itakuwa inaendelea. Endelea kuzungumza nasi @salimswale001 @NTV Kenya @NTV sasa #ni NTV sasa. Wanasherehekea miaka 20 na wewe. Piga star 444 star 20 hazi. Tumia shilingi 20 pekee utunukiwe 20 minutes na 20 MB. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Love garlic in your food but hate the hustle of making it? Introducing Fresh Fried Garlic, specially crafted with garlic oil for healthy living. The oil has a beautiful garlic aroma and adds an extra kick when used on your favorite meals. Fresh Fried Garlic combines wonderfully on salads, stir fries, marination for meat, or simply when sprinkled on your favorite dish. Try Fresh Fried Garlic today. Available in all leading outlets countrywide. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys.
assist ya Mita na Absa, the official banking partner of the EPL in Africa. Stand a chance to win 1 million Kenya shillings every month when you deposit into your Absa personal or business account. That's Absa. That's Africanacity. Sumo Premium Candles. It is made of pure, fully refined paraffin wax. It doesn't have smoke. It has long burning hours. It is non-drip. It doesn't smell. Always smile and work with Sumo Candle from Rock Industries Limited. For inquiries, visit our offices at Ndume Road off Lungalunga Road behind Carton Manufacturers near Sinai Stage. You can also talk to us through 0722 575 619. Get to Bonga 10 and enjoy 100 minutes Airtel to Airtel. Upgrade to Bonga Plus 20 to get 100 free minutes Airtel to Airtel plus 10 additional minutes to all networks. Dial star 544 hash. Not just for a few, but for every one of you. Airtel, the honest network. Every spoonful of Nutri comes loaded with the necessary vitamins, protein and minerals for you and your family to become healthier and stronger. Pick up a pack today from your nearest store. Nutri, every spoonful counts. Tena mtazamaji, dakika 29 na sekunde za kuhesabu zimekatika baada ya saa 6 dhuhuri saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, unatazama NTV sasa. Leo tukiwa tunazungumzia swala zima la uchaguzi wa Marekani. Tayari kumesha shuhudiwa aina fulani ya suitafahamu. Joe Biden ametangazwa kuwa rais mteule pamoja na Kamala Harris kama makamu rais mteule, lakini kwa upande mwingine Donald Trump amekatalia kata ikulu, anasema hangatuki kwamba alishinda uchaguzi huo, hali ambayo inaweka demokrasia ya Marekani katika mtihani na mizani kubwa. Tunajiunga sasa na Matt Meya kutoka huko Newcastle pamoja na Profesa Fulbert Namwamba ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury. Na nitaanza tu na wewe Matt, labda kwa haraka process ambayo inafuata kutoka sasa kuelekea Januari 20 ambapo atakuwa anaapishwa Joe Biden. Ni nini? Tunatarajia process gani kati ya sasa na wakati huo? Najua uko kwetu hatuwezi kuamini. Miaka 12 iliyopita watu wa Kogelo katika Kenya hawakuweza kuamini jirani yao Obama alishinda kiti cha rais, na leo hata sisi wa Delaware hatuwezi kuamini. Tumefurahi sana jirani yetu atakuwa rais ya Amerika. Tumefanya kazi mengi na sasa tumefaulu. Asante Profesa, labda kwa haraka na najua unanisikia vizuri. Tupo katika hali ambayo ni ya suitafahamu kwa kiwango fulani, na ni baada ya muda mrefu sana kwamba Marekani inajikuta katika hali hii. Sasa tuna Donald Trump ambaye amekatalia madarakani na tuna Joe Biden ambaye anatutarajia kuapishwa pengine kufikia Januari 20. Hali ikoje kwa haraka? Jambo zuri ni kuwa kuna taasisi nzuri sana hapa Marekani. Kwa hivyo na pia kuna sheria. Kwa hivyo rais mstaafu hawezi kukatalia kwenye wadhifa wake. Anaweza kusema kuwa amekataa na aseme kuwa anafuatilia kwenda kotini, lakini vile wanasheria wameangalia kesi zake hazina nguvu, na vile hazina nguvu, siku yake ya kuondoka ikifika itabidi aondoke. Kuna sheria ambayo iliwekwa na ikaweka kwa tarehe. Kwa hivyo ni lazima aweke tume ambalo litakutana na tume lililo kikundi cha Rais Biden, na wapange vile atamkaribisha Biden kwenye ikulu ya White House. Biden akishakuja, Rais Trump atoe hatamu za uongozi na aondoke kutoka White House. Pia vile tunaarifiwa kwamba kutoka sasa uendeshaji wa nchi kwa kiwango fulani unabadilika, kwamba kama ni yale maelezo ambayo anapokea rais kila siku asubuhi kwa ajili ya masuala ya usalama wa taifa, sasa wote wawili wanapokea hayo maelezo, security briefings. Pengine hilo linaashiria nini katika utamaduni pamoja na demokrasia ya Marekani? Sio utamaduni, pia ni mchakato mzuri, sababu kuna miezi miwili
kabla rais mpya achukue hatamu za uongozi. Sasa wanamtayarisha kusimamia usalama. Kwa hivyo anapewa habari za usalama wa nchi. Anaanza kuchagua mawaziri wake watarajiwa. Anaanza kujipanga vile atakavyoingia. Na kwa mfano wakati huu jambo ambalo ni la maana Marekani hapa ni hili swala la COVID. Kufikia leo Swale, kuna watu milioni 10 sasa wameambukizwa na COVID. Rais mtarajiwa Biden amechagua tume ambalo litasimamia hili swala la COVID. Kwa hivyo ni mchakato mzuri na unasaidia anaingia hatamuni kuingia vizuri sana bila tashwishi yoyote. Asante sana. Matt, labda nikija kwako, tofauti kati ya urais wa Joe Biden utakavyokuwa unavyotarajiwa na kwa kuzingatia experience yake kule nyuma na ilivyokuwa wakati wa Trump, tofauti unaona kama itakuwa vipi? Najua tarajia uhusiano wetu wa Kenya uwe wa kutabirika zaidi. Watu watajua Biden atafanya nini na nini. Tunadhani itakuwa kama muhula wa 3 kwa Obama. Tunaweza kuwa marafiki bora kabisa tena wa Kenya na wa Amerika pamoja tena. Kumekuwa na mabadilishano makubwa ya kibiashara kati ya Marekani na Kenya. Lakini kwa masikitiko makubwa wakati wa Rais Trump tumeona kwamba hata ule uhusiano wa kidiplomasia, Matt, Trump hakuwahi kutembea hapa Kenya na hata katika bara la Afrika. Pengine itakuwa tofauti kwa upande wa Joe Biden? Najua chama ya demokrasia ya Amerika ni mzuri zaidi kwa Wakenya. Kwa sababu ya kwanza, AGOA, African Growth and Opportunities Act, ilikuwa kutoka rais yetu Clinton. Na pia kitu inaitwa Mandela Fellowship, Young African Leadership Institute kwa mayouth wa Afrika yote wakuje Amerika kusoma, ilikuwa ya Obama. Na pia utaona Biden atakuwa na vitu vizuri zaidi kwa Kenya na Afrika yote. Asante sana. Profesa Fulbert Namwamba, kwa upande wako, Kenya inaweza kujifunza nini kutokana na yale ambayo yamejiri Marekani, kwa maana kwamba taasisi zinazofanya kazi na mfumo wa kukabidhi madaraka? Kenya inaweza kujifunza kuwa mfumo huo ni lazima uwekwe kwenye sheria, na mfumo ukiwa kwenye sheria hakuna kubahatisha. Vile kama hakuna kubahatisha, kila mtu anajua kufanya kile kufanya jukumu lake. Pia wakiangalia ni kuwa sasa wananchi wameshachagua, na wananchi wakishachagua haijalishi kingine tena. Kwa hivyo ni kujipanga kuwa tayari na kuwa kila kitu kimewekwa kimantiki na kikifuatiliwa, hakuna shida. Wakati huu wale wasio wa Marekani wanafikiri kwa kuna sintofahamu, lakini kusema kweli sheria iko waziwazi na mchakato wenyewe pia uko waziwazi. Kwa hivyo sioni kutakuwa na shida na kutakuwa mafunzo mazuri sana kwa jamhuri letu la Kenya. Asante sana. Labda nirudi tu hapa studioni, Dr. Mumo, kwa haraka. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba ule muamala wa mbali kati ya rais anayeondoka Donald Trump na bara la Afrika ulichangia kuinuka kwa visa vya utovu wa usalama katika mataifa mengi ya barani Afrika. Ukiangalia Afrika Magharibi kumeibuka makundi mbalimbali ya waasi na hata ya kigaidi. Vile vile kundi la Al-Shabaab likawa limeendeleza juhudi zake, ingawa Kenya imejaribu sana kudhibiti hali hiyo. Labda ujio wa Biden unaona kama utabadilisha taswira hiyo? Inaweza kuchangia kwa kiasi na kuboresha, na tunaona itakuwa hali nzuri, isipokuwa sera ambazo alikuwa amechukua Biden, ambazo akiwa ni kama Republican, wana ile kuvutia nyumbani kidogo, kutaka ni kama yule mkitangozi anavutia kwake.
Sasa hiyo jambo ya kutaka kurudi nyumbani kidogo ni kama dunia ilihisi kwamba wanajiondoa, na tunaona kwamba sasa Biden rais mtarajiwa amesema kwamba yeye anataka kuunganisha Wamarekani wote, sio kwa rangi, sio kwa dini, sio kwa jambo lolote, watu wote wawe pamoja, na ni jambo zuri, na kama vilivyosema Profesa Namwamba, hiyo kuleta watu pamoja ni zuri, na Biden mwenyewe amesema mimi sio rais wa Democrat, mimi ni rais wa Amerikani na inataka kushikanisha watu wote pamoja. Na ni jambo zuri kwamba, nafikiri jambo ambalo tunaweza kujifunza ni kwamba mitafaruku na vita na mfarakano na nini haijengi nchi. Ni watu kuja pamoja, na inaambatana vizuri hata na mwito wa rais wetu Uhuru kwamba tushikane, tuvutie pamoja, tusije tukaweka mambo kama haya, mambo ya siasa na nini yakatugawanisha. Kwa hivyo ni kama imekuja tu kwa wakati wake, ambapo sasa tuko na rais ambaye hana misimamo ya kukata sana, ako kwa wastani, na kwa hiyo inapendeza, inachukuana kabisa na mambo yanavyoenda hata hapa kwetu tunapojaribu kushikana pamoja. Na hiyo inaonyesha kwamba ikifikia hata kwa mambo ya usalama itasaidia, kwa sababu Trump alitaka kusema no boots on the ground, na akaonyesha kwamba ni kama anataka kurudisha wale wapiganaji wa nchi yake nyumbani, na vile kupata resources zaidi kwa Amerika. Lakini katika hapo katikati nafikiri labda maadui zaidi wametokeze wakawa. So nafikiri sasa Biden atasawazisha na kufanya hiyo hali kuboreka, hasa kwa Kenya. Kimataifa labda Marekani ina nafasi kubwa sana kama mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ndiyo. Na hili ni swala ambalo lina msingi na lina mhimili mkubwa sana katika masuala ya kiusalama kimataifa. Kumekuwa na kadhia ya mvutano kati ya Wapalestina na Waisraeli. Na marais wengi wa Marekani wamejaribu kuleta kile ambacho wamekuwa kitaja kama ni dawa mjarabu. Imeshindikana kabisa kwa kweli. Unaona kama Biden ataweza kuleta hali ambayo inatakiwa kuwa ni hali ya utulivu katika Mashariki ya Kati? Ataweza, manake na vile vile mgala muwe haki yake mpe. Rais Trump ameweza kupatanisha kwa kiasi nchi kama vile ilikuwa ni Sudan na Israel, na ulivyosikiza Rais Benjamin Netanyahu mwenyewe aliweza kumpongeza Rais Trump, na vile vile Rais mtarajiwa Biden, na akaona kwamba sasa itaboresha. Kwa hiyo kwa mambo za usalama wa kimataifa ikifikia ni ile NATO, North Atlantic Treaty Organization, na ile na pia African Union, na vile vile Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, tunaona sasa Biden ataweza kuweka Amerikani iingie pale kati. Manake Trump ni kama alikuwa anatoka kidogo, anataka kuzungumzia tu masuala ya ndani. So tunaona kwamba manake hata yule Rais Macron alikuwa amesema kwamba anataka kuona mkono wa Amerika katika NATO vizuri, manake Trump waliona kama vile hakutaka. So kwa hiyo mwenyewe katika sera zake Biden alikuwa amesema tayari ataweza kuwekea mchango mkubwa, na tunatarajia huo mchango itaweza kuonekana hata katika IGAD, katika Africa Union, SADC na zile zingine. Na Kenya sasa ikiwa ni moja ambayo ni zile non-permanent members katika ile baraza. Ndiyo. Itakuwa ni mwelekeo mzuri kwa Kenya vile vile. Asante sana. Matt, hapo tu anapozungumzia hapa Dr. Mumo ni kwamba sasa tunatarajia kuona, ulisema kwamba tunaweza tukatathmini ushindi wa Biden kama muhula mwingine wa 3 wa Barack Obama. Unaona kama Biden atakopa ama ataiga nini zaidi kutoka kwa utawala wa bosi wake wa zamani
Trump alitaka kutengeneza maadui na kuwa na bora kabisa. Trump alisema yeye ni bora kabisa, na Biden anataka kupata marafiki, na anataka sisi zote tukiwe bora kabisa. So anataka sisi wote tufaulu. Hata wa Kenya. Hata wa Kenya. Asante sana. Profesa Namwamba, unadhani nini hicho kikubwa ambacho tunatarajia Biden akope kwa kikubwa zaidi kutoka kwa utawala wa bosi wake wa zamani? Kulikuwa na ule mfumo wa afya, Obamacare na mambo mengine mengi. Sera za nje za Obama zilikuwa ni za kujaribu kuleta udiplomasia zaidi. Ni katika kipindi cha Obama ambapo tuliona ule uhusiano wa kimataifa kati ya Marekani na Cuba, uhusiano ambao ulikuwa umevurugika kwa zaidi ya nusu karne, uliboreka. Biden atakopa nini kikubwa zaidi kutoka kwa utawala wa Obama? Kwanza ni wakumbushe wasikilizaji kuwa Rais Obama alimweka Biden kusimamia mambo ya nchi za kigeni. Kwa hivyo mambo yote na sera za nchi za kigeni wakati mhula wa Barack Obama zilisimamiwa na Joe Biden. Kuna sera fulani ambazo Rais Trump ameleta za kuwanyanyasa wahamiaji. Hilo ni jambo ambalo Biden ataboresha. La pili, Rais Obama alipotembelea Afrika alikuwa ameweka mipango na mikakati ya miundombinu ambayo Rais Trump alikuwa amekata, na hiyo itarudishwa. Juzi mambo ya usalama, Rais Trump alikuwa anakata fedha za kuhusika na usalama bara Afrika. Biden anaenda kurudisha. Haya, kuna wahamiaji wa Kenya ambao wako Marekani ambao walikuwa na sintofahamu na hofu nyingi. Biden amesema naenda kutoa hayo yote, na pia kwa kuwaleta watu pamoja. Wakati wa Rais Trump ilikuwa ni kama naegemea upande wa rangi moja au jamii moja. Na Marekani ya saa hii na jamii nyingi kama Umoja wa Mataifa. Biden alisema kwenye hotuba yake kwa anaenda kuleta hizi jamii zote pamoja, na anaenda kuleta jamii za dunia pamoja sababu ana uzoefu mkubwa. Ikumbukwe Biden aliingia kwenye Senate akiwa ndiye kijana zaidi katika historia ya Marekani. Biden ameingia kama rais akiwa na miaka mingi. Kwa hivyo atakuwa ni rais moja na uzoefu mwingi. Kuna kadhia ya Irani pia. Tumeona rais wa Irani Bwana Hassan Rouhani akimwambia bwana, sasa ni wakati wa Biden kurudisha tena Marekani katika ule mkataba wa kimataifa. Sijui kama unaona pia kuna tarajiwa kuboreka zaidi, au unaona kama kuna nafasi ya Marekani kujirudisha katika mkataba huo wa nuclear? Mikataba hii ni Biden alikuwa kwenye maongezi yaliyoleta hii mikataba. Kwa hivyo hiyo mikataba anaenda kuirudisha yote. Mkataba wa Iran anaenda kurudisha, na mikataba mingine ambayo Rais Obama alikuwa ameweka, sababu yeye Biden kama makamu wa rais ndiye alikuwa anasimamia hii mikataba. Kwa hivyo anaenda kupunguza mvutano duniani. Kama kuna mikutano ambayo imeletwa na Rais Trump inaenda kupunguzwa, Rais Biden akiwepo, na pia uhusiano mzuri sana na nchi za kigeni. Asante sana Profesa Fulbert Namwamba. Na mwisho tu kabisa nikija kwako kama kauli ya mwisho kwa upande wako Matt, umesema kwamba Biden anataka kujenga marafiki kinyume na rais anayeondoka Trump, ambaye kwa maneno yako mwenyewe unasema yeye alitaka kujenga maadui zaidi. Labda unaposema hivyo, yale matatizo ya Middle East tunatarajia yatatuliwe vipi chini ya Biden? Najua hiyo shida ni kubwa zaidi kwa maisha yangu yote, lakini Biden, kitu moja ya Biden ataeleza hiyo shida zaidi ya rais yote kabla ya Biden. Na kitu ya mwisho, Bwana Salim, najua leo iko watu wanatuona sisi sasa hivi na labda vitu kwa maisha yako inaendelea vibaya. Labda umejaribu sana kufikia lengo lako na hujafaulu. Usikate tamaa. Nilifanya kazi miaka 1988 kusaidia Biden kwa kuwa rais.
1988 hakufaulu, na tena miaka 12 iliyopita hakufaulu tena, na leo amefaulu. Hiyo ni muda ya miaka 32 ya kujaribu na kutofaulu. Na kwa maisha yako usikate tamaa, unaweza kufaulu. Asante sana, kauli nzito hiyo sana kutoka kwa Matt Mayer ambaye ni mkuu wa jimbo la Newcastle Marekani. Usikate tamaa hata kama mambo yanakaa vipi, uhakikisha kwamba unaweka matumaini yako hai, kwa sababu kama anavyosema mwenzangu hapa Yoshua Makuri, ipo siku. Kauli ya mwisho pengine Profesa Namwamba kabla hatuja kuja hapa studioni kufunga. Wakenya wanaokutazama. Naambia Wakenya wenzangu kuwa mbele iko sawa, na wasitie wasiwasi na vile mambo yako. Kuna wale wamekuwa wanajaribu mambo ya visa, wakienda embassy wanakwama. Kuna wale wamekuwa wakijaribu kazi, wamefinyiliwa. Kumekuwa na sera mbaya za mtu anaitwa Steve Miller kwa serikali ya Trump, ambaye amefinyilia nchi za Afrika. Wakati huu ukijaribu kutafuta lottery green card, wakaweka sheria kuweko na passport. Naambia hawa watu wote walio na utaraji kwenye mahusiano na Marekani, mbele iko sawa. Wamekuwa nafinyilia wanafunzi kabisa upande wa visa, na waambia mbele iko sawa. Kwa hivyo ujumbe wangu kwa ndugu zangu wa Kenya ni kwa na Rais Biden, tunapunguza mambo iliyokuwa ya ufedhuli, na pia shida ambazo tumepata, hizi shida zitapunguka, mbele iko sawa. Shukran sana Profesa Fulbert Namwamba. Na mwisho wa daktari hapa studioni, kauli ya mwisho kabla hatujafunga mazungumzo. Inavyoonekana kutoka kwa Profesa Namwamba, kutoka kwa Matt kule, ni kwamba kuna mwanga wa matumaini huko mbele chini ya utawala wa Joe Biden kuanzia tarehe 20 Januari mwaka ujao. Ndio, na nimesema mashallah kwa Kiswahili cha Matt ambacho ni kizuri. Naona ananitazama pale, tumefurahi sana na kujumuika na wao pamoja na profesa vile vile. Na kuna mambo ya matumaini, lakini pia tukumbuke kwamba yule ni mtu, ni binadamu, ni mtu ambaye ni binafsi, lakini urais ni institution. So tusije pia tukamtakia mambo zaidi ambayo hawezi akayafanya kwa mara moja. Itaenda kwa kadiri yake tu. Mambo ya nuclear ni mambo mazito, mambo ya ugaidi, mambo ya misimamo mikali, mambo ya kawi ina mambo mengi sana. Mambo ya usalama ni mambo ambayo yako katika taasisi zile ambazo zimewekwa na mustakabali wake. Kwa hiyo lazima tuwape wakati na tuwe wastahimilifu na tuwe wavumilivu, ndio kila kitu kiweze kuendelea vizuri. Na zile sera ambazo vile vile wenzake walifanya, kama zile za PEPFAR ambazo Rais Bush alianzisha, pia alikuwa ni Republican. AGOA ambazo ni hizo, na kuna zile Cotonou Agreement na nini. Tunajua huu mvuto aweza kuchukua wastani na kusukuma mbele kwa manufaa ya kila mtu. Huwezi ukapata ambacho hauwezi ukafikia. Ni kweli. Lakini unapata kwa kadiri yake. Kwa hiyo tusije tukamlimbikiza tena tukawa na matarajio makubwa. Lakini pole tunajua kwamba lakini kwa jambo la maana, Kenya na Marekani urafiki utazidi kunoga kwa siku zote. Shukran sana mpenzi mtazamaji. Kauli hizo nzito za wataalamu hapa na watalamidhi wa masuala ya sera za kimataifa, usalama wa kimataifa. Kabla hata sijafunga, nisome tu jumbe 2-3 hapa ambao watazamaji wamekuwa wakifuatilia mjadala huu. Masi anasema kwamba Masi TBT anasema kwa kweli nimefurahia mazungumzo hayo, sikufahamu kwamba Marekani na Kenya zina uhusiano wa karibu kiasi hicho. Kuna huyu hapa anaitwa Adonija anasema kipindi kimekuwa kizuri, nimenufaika na mchango wa wataalamu wa hapa nyumbani na vile vile kutoka nje. Na huyu hapa ambaye ni Khadija Saidi kutoka Malindi anasema tunatarajia kama Wakenya kwamba udugu na ushirikiano kati ya Kenya na Marekani utazidi kupanuka chini ya Biden. Tulikuwa na wasiwasi chini ya rais anayeondoka Donald Trump. Mpenzi mtazamaji, na hadi kufikia hapo sina kilichozidi wala kilichopungua. Nitoe shukrani za dhati kwa Profesa Fulbert Namwamba, vile vile ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Salisbury, na vile vile Matt Mayer ambaye ni kiongozi na ni mtendaji katika
jimbo la Newcastle huko Marekani, na hapa studioni ndugu Daktari Mumunzao ambaye ni mtaalamu wa masuala ya siasa za kimataifa. Mimi ni Salim Swale, usiondoke hapo ulipo. NTV at 1 nakujia muda usiokuwa mrefu. Mimi nitarudi hapa jioni saa 1 kwa ajili ya mengi zaidi kwenye NTV jioni. Tukutane wakati huo. Adhuhuri njema, kwaheri. Sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. We want you to die for this story. Not die, we take you to a mortuary. For over a month or more, we were a team of 3 doing massage parlor story. It was pleasing, but... What is a story? Are you writing a book? What are you doing? When devolution was introduced in the country, people are being bribed to kill stories. Does journalism pay? Is it one of those careers that you embroiled in the bigger name shallow pocket scenario? Usilipe kitu ndo upate loan. Stawi is a product by KCB, Cooperative, NCBA and DTB banks and is regulated by the Central Bank of Kenya. Stawi, the lending app that's enabling MSMEs grow their businesses. In the last financial year, Kenya spent 827 billion shillings in servicing the public sector wage bill. It's important that the strategies be put in place to achieve the wage bill to revenue target of not more than 35%. What is Kenya doing to tame the ballooning public sector wage bill? What are the risks associated with runaway expenditure in servicing salaries and benefits? What progress has been made since National Wage Bill Conference held in 2019? This Thursday, 12th November from 7:30 p.m, NTV hosts a live virtual conversation shedding light on the country's wage bill burden and exploring viable solutions. Nation Leadership Forum, engaging society, impacting the nation. In your paper this week, Ethiopia on the brink of war? Prime Minister Abiy Ahmed orders disarmament of Tigrayan separatists, clearing ground for clashes. Our opinion leaders. Dialogue, not chest thumping. All groups and leaders in Ethiopia must contain building tension. Dipros Muchena. On the trail of rhinos. Take a walk on the wild side. The magazine. For this and more stories, get your copy of the East African. Acha nikae kwenye mpini, hafi njaa. Na kila mmoja ana riziki yake. Mimi vile na hustle hivi, hii ndio jasho langu. Kila Jumanne katika NTV jioni utapata makala maalum ya jasho langu, kuangazia raha na karaha, heri na shari za watu katika kazi na vibarua mbalimbali. Mimi Max Riala na kuunda glass ndilo jasho langu. Na hii ndio jasho langu. Naitwa The African Dogman na hii ndio haso yangu. Nami ni Daniel Mule na hili ndilo jasho langu. That's when she replied, "Give me one good reason to stay with you." Nikamtumia 100 reasons to be my boo. Akanisho unabonga sana kwa text lakini in real life when I'm timid. Hapo nika get minutes ya kupaint picture vivid. Akasema ati I'm in demand. Unadhani DM yangu ni empty? Kumbe nilikuwa nishasotiwa na 100M.
be. Call, SMS and browse from only 10 shillings with Telkom. Now that's power. Telkom, moving with you. Do you own land or property in Nairobi? Hurry and clear your outstanding land rates. We have extended the 100% waiver on land rates up to 15th November 2020. So, collect your invoice from our cash office at Times Tower Banking Hall or City Hall and Makadara offices and pay today only through the Nairobi County Revenue Collection accounts at Cooperative Bank of Kenya. You stand to gain 100% from the 100% waiver extension. At the end of the waiver period, KRA will institute enforcement measures. Terms and conditions apply. I am in Western Kenya, where the government is working hard to restore lost love between farmers and this crop, cotton, a key income earner back in the days, but not anymore. Part of the fun in buying makeup is getting to try it on in store before you purchase it. Unfortunately, COVID-19 has made that impossible. Fishing is the main economic activity for people in this part of Pointman. Other than locals, fishermen from as far as Ghana and Benin have also set up a base here. What a relief! Thank you, Gold Crown. If regular milk makes you feel uncomfortable, try Gold Crown lactose-free milk. Milk that loves you. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Life can be this good. This is NTV. Just in time for your most comprehensive news bulletin at this hour. Welcome to NTV at 1. I am Julians Amboko, and we have our reporters across the country covering various stories. With me in studio is Leila Mohammed, and I also have Kennedy Mureithi in Naivasha, as well as Kevin Mutai in Mombasa, who will all be helping us unpack various issues regarding developing stories at this hour. But first of all, let's look at some issues regarding pastoralist leaders and the BBI report, which has, of course, elicited a lot of interest in the recent past. And pastoralist communities in the country have resorted to unanimously accept the BBI report as is. ODM leader Raila Odinga, who met the leaders this morning, is promising that the 10-point agenda that they raised last week will be taken into consideration. Raila says the BBI is a journey and not a destination. Leila Mohammed was at the meeting and tells us more. Leila, why the sudden change of heart? Well, Amboko, last week they were singing a different tune to reggae music of BBI, and they were saying without the 10-point agenda, then they are not on board. But the magic discussion came after Raila Odinga sat with them this morning. However, some of the key leaders that were there in last week's meeting were not present. However, according to Eldas Member of Parliament Aidan Kainan, they say that the entire community that is based from Mandera at the top of the country all the way to Loitoktok at the border of Kenya and Tanzania are united, and being a single block, they make a huge chunk of the population, and thus they needed to be heard, and their voices were important for the BBI reggae to continue. And that is why this has been the fourth meeting since they began discussions on the BBI after President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga himself unveiled
unveiled that document at the Bomas of Kenya a few weeks ago. However, they say other than the 7 other issues that have been left out, 3 key issues to do with money are the ones that they feel are of urgency and important to be dealt with. And this is what Raila Odinga said, including some of the basic discussions that they had earlier in the morning. We as pastoralists, we have raised issues, and those issues will be taken on board. And again, BBI has a lot of gain for us as pastoralist communities. We cannot, as pastoralists, oppose BBI. We must be on board. We are in government. We must sit on the table and discuss an eye on those issues the same way other communities in this country are discussing those issues. So there will be no sideshows. If it is a matter of politics, 2022 will come. The issues that affect the party, there's no doubt about that. But we have resolved unanimously to support BBI and raise our issues on the table, not outside the table, as some did in 1962. In conformity with the deliberations that we've had this morning and before, we want to confirm that we have a big stake in the current discourse, constitutional discourse that is ongoing, and we have resolved to support BBI in totality. There is quite an agreement over many issues here. The issues that they have raised today, the issue of revenue sharing, then the issue of equalization fund, the issue of livestock marketing authority. As you know, livestock is the mainstay of the economy of this region of our country. And we say that some of those issues can and will be taken on board. And they have appointed a representative, 3 representatives from here who will actually sit down with the technical team to iron out some of those issues. Well, Amboko, 2 key issues that did not come out clearly in that discussion is one, if CS Ukur Yatani has factored in the issue of the 35% increase in money going to the county assemblies. He declined to speak on various other issues, not only other that. And then again, Raila Odinga could not be in a position to accept or deny if these discussions by a 3-man team will be part and parcel of amending the current BBI report as is. So there's so many issues that have come up, and Raila Odinga still insists that the document must be passed as is. However, those voices of concern that are raising amendment questions have not yet been clearly defined, Amboko. Many thanks, Leila Mohammed, for giving us that update. I should clarify, she meant increase to 35% and not 35% increase as far as allocation to counties is concerned. Staying with the matters BBI, governors have begun a 2-day retreat in Naivasha to discuss the recommendations of the Building Bridges Initiative report, as well as a look into the areas that may require changes before engaging President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga on Tuesday on the way forward. Our senior political affairs reporter Kennedy Mureithi is in Naivasha for this. Mureithi, what are we likely to see discussed in this summit? Well, Julians, the cold that is being witnessed here in Naivasha is actually being hit up by the BBI warmth that is actually sweeping across the country. And coming from that meeting that Leila was, there is another meeting here in Naivasha that is involving governors who came in as early as yesterday with regards to discussions on what is in it for them. And that is the one question that is being asked by most people. What is in it for us? And that is why President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga are meeting the different groups who are voicing their concerns on this particular matter. Today morning, governors have been in, and they're still in. They have not broken for lunch, where they're still discussing this BBI report and what is in it for them. One of the things that has come out clearly and has been celebrated this far is the fact that the 35% of the national revenue will be set aside for counties. It is a welcome call, but there are also other concerns that are being raised, like second-term governors want to know where will they be going after this. Some of them have declared their interest in running for members of parliament, some of them for the Senate and all this, but it is not clear. And they are saying that this position is not enough. These positions are not enough for all of them. So there is that
question that most of them are asking. Also, some of the female governors who are already here are raising the question of the placement of women leaders when it comes to devolution, and it is a main concern, noting that even in the architecture of the national government, the Senate has taken the 47 women representatives that were in the National Assembly, but the question that has also been raised is, why are they taking them to a degraded Senate? So there are those questions that are actually coming up, and tomorrow we do understand that President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga will be here, and one of the things that they will be wanting to address themselves to is some of the concerns that they are coming out of this particular meeting. No governor actually wants to come out and discuss it openly before a consensus has been taken. What we do understand as of now is that this meeting may be running into late today, as some of them who have not also been able to make it today have been called upon to attend this meeting via Zoom. It actually goes to show the most important thing that they want to discuss, and they want a common ground by the time that the President and Raila will be coming in tomorrow. There is the question of the members of the County Assembly who have also been invited to this particular meeting. We saw the letter that was sent to Ndegwa, that is the chairperson of the County Assembly's forum, and they have been called to come and discuss this document. These members of county assemblies also have a raft of issues that they want addressed, most of them being that they actually even want that the same architecture and structure that has been put in the National Assembly, where members of Parliament are going to be elevated to the status of cabinet secretaries. They want the same to happen in the county assemblies, where they want a mixed structure where there are cabinet secretaries or the CECM members that are going to be drawn from the assembly and others that are going to be drawn from the professional bodies. But right now, we are here just listening to what is happening, some of them coming and just saying that we are continuing with these discussions, but we are waiting. Probably by the end of the day, they will be giving us a detailed account of what has happened so that we are able to inform you. But tomorrow, a comprehensive statement will be given when President Kenyatta and Odinga will be here. But right now, our ears are on the ground. Much appreciated, Kennedy Mureithi there from Naivasha, giving us the latest regarding the ongoing meeting, and of course he'll be filing a more comprehensive report in subsequent bulletins. Elsewhere, Wiper leader Kalonzo Musyoka is marshalling his support base in readiness for the 2022 political battle. The former vice president is now calling on Kenyans to support his bid as the best bet for alternative leadership. On Sunday, a section of Maasai community leaders voiced their support for Kalonzo to take over from President Uhuru Kenyatta. The Wiper Party is now on a mission to win over support across the country as the Uhuru succession race picks up. Sunday, former Vice President Kalonzo Musyoka camped in Kajiado County, where he, together with other Wiper leaders, called on the Maasai community to support his bid for the presidency. Kalonzo, who was attending a church service, apart from advocating for the BBI document, fashioned himself as the best bet for the country after what he describes as a tough time for the country. I think it's about time this country also tried a lawyer for president. I was just thinking about it. Everybody stands to say blessings upon your leadership, blessings upon your leadership. We know tumeambiwa ile mambo watu wanakubaliana hapa, hata huko mbinguni imefungwa. What did our brother say there? So hata wewe kama Lengu umekuja tu kaingia ndani ya baraka. So mine is to say bless you. Ukiongea na Lengu, ongea na Lengedieni hapa, utakuwa mtazamo wa Kajiado umeunganika na umekamilika. Jirani yenu, kijana yenu, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka Senior Counsel, Mungu ameelekeza nia yake kwake. According to Wiper luminaries, there are now plans to tour different parts of the country for a Kalonzo for President campaign. The fifth president of this country is seated next to you. I can tell you for free. This is the man you should follow religiously, support him, and I'm telling you what we need in this country is peace. Mheshimiwa Kalonzo sio mtu wa kujipiga kifua. Mheshimiwa Kalonzo
was a vice president for 10 years, for 5 years, akifanya kazi na Mheshimiwa Mwai Kibaki. Kalonzo is also using the opportunity to market the BBI as part of an understanding between himself, President Uhuru Kenyatta, ODM leader Raila Odinga, as well as friendly political players keen on passing the report. Kennedy Mureithi, NTV. And away from matters politics, Education Cabinet Secretary George Magoha maintains that there should be no age limit for researchers in the country. Magoha, who was speaking in Mombasa after officially launching a symposium on National Commission for Science, Technology and Innovation, he urged researchers in the country to strive on ensuring they come up with solutions affecting Kenyans. Our reporter Kevin Mutai is on standby to give us the latest update. Kevin Mutai, if you can hear me, we've had a lot of concerns around COVID in schools. Has anything been said as far as this is concerned? Well, yes, indeed I can hear you, Julians, and we tried to fill in a couple of questions for the CS, but he declined to respond to our concerns with regards to the coronavirus situations in schools. But to one of the issues that he managed to touch on is the issue of wearing of masks in schools. Magoha also urging his, officials from his ministry to be conducting impromptu visits in some of the schools to assess the situation, maintaining that all students must put on their masks while in schools, because there are reports that some schools allow their students to come in class without the masks, and Magoha saying that his ministry will be able to provide face masks for the learners who are currently in school. Remember, this comes after concerns of students getting infected from different parts of the country, infected with the COVID-19. But Magoha, as I understand currently, he's doing some spot checks in some of the schools within Mombasa County and witnessing the distribution of government desks. Remember, the government set aside 1.9 billion shillings for these special desks that have designs to help the Ministry of Health in maintaining the protocols as far as COVID-19 is concerned, saying that his ministry will do whatever possible to ensure that the learners are safe while in school. But remember also, the elephant in the room is that the CS really went big on the issue of age limit with regards to researchers in the country, urging them to unite and find solutions to issues affecting Kenyans, saying that there should be no age limit as far as research is concerned in this country. But just listening to what the CS had to say. And cannot allow the age of a researcher to decide whether you are going to use the researcher or not. And I use the issue of Dr. Fauci, who is the chief advisor to President Trump, and is 77 odd years. I can assure you, if he was in Kenya, all manner of people would have rushed to court to say, oh, this man is too old. So we are actually damned as far as age is concerned. First of all, we don't have enough researchers, and the few excellent ones, we are applying rules which are truncated in cones and retiring them when they are actually at the peak. That was one. The other point I mentioned in there that is extremely significant as far as research is concerned is that it's important for Kenyan researchers to come together. Crossing over to the capital markets, for the first time in 8 years, telecommunications giant Safaricom has reported a decline in its net earnings, with the company's profit after tax for the 6 months ended September 2020 standing at 33 billion shillings compared to 35.2 billion shillings a year earlier. The M-Pesa business line took the hardest hit in the period under review, with revenue declining by 14.5% to 35.9 billion shillings under the weight of the zero rating of transfers as a relief measure in light of the COVID-19 pandemic. On the flip side, revenue from data grew by 14.1% to stand at 22.2 billion shillings. The strong performance in data was underpinned by the increased uptake of remote working and schooling in light of the COVID-19 pandemic. The last time Safaricom reported a decline in its half-year net earnings was in 2012, when its profit after tax stood at 4 billion shillings, down from 7.6 billion shillings a year earlier. And that report takes us on a short break. NTV at 1 will be back with a lot more.
Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Jumia Black Fridays, 15th November at 11:59 p.m. Amazing deals, unbeatable flash sales, and discounts every single day. Jumia Black Fridays, even crazier with DTB, 5th November at 11:59 p.m. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood. Life can be this good. Welcome back to NTV at 1. God bless Lema, a former Tanzania MP for Arusha Urban Constituency, is being held at the Kajiado police station after he fled from the country out of fear for his life. Police apprehended Lema at the border as he crossed into Kenya with his wife and children. His lawyer, George Luchiri Wajakoya, has condemned the treatment that Lema has received in Kenya and has called on Police Inspector General Hilary Mutyambai and the Interior CS Fred Matiang'i to intervene. Wajakoya states that according to the law, Lema is supposed to be processed through the United Nations Commission for Refugees and not arrested. Lema was arrested by Tanzanian authorities together with other politicians in the aftermath of the October 28th elections, but was later released on a police bond without a charge. He says he has faced death threats since then, prompting him to flee Tanzania by road with his family. Opposition leader Tundu Lissu is also reportedly seeking asylum at the German embassy in Dar es Salaam. How do you arrest somebody who has given himself up and saying, here I am, I'm running away from persecution, please save me. You arrest the person with his family saying that amepita kwa mpaka because hakuonyesha kitambulisho. Tumeambiwa na serikali ya Tanzania, wewe ni nani? Tanzania ni serikali yao ni nini kwa Kenya? Ulipataje uwezo wa kuambiwa na serikali ya Tanzania? Hiyo ingeenda through the Ministry of Foreign Affairs. Kwa hivyo that policeman, whoever he is, he should go home. Nimerealize kwamba ninafuatiliwa na kuna mipango mibaya juu yangu. Niliamua kuondoka nyumbani kuja huku. Na nilisema siwezi kuondoka nikaacha familia nyuma. Kwa niko na mke na watoto wangu 3, wao tayari wako Nairobi kwa ajili ya kuprocess masuala ya msingi ya kutafuta amani yao. Our Kajiado and Mavoko community leaders are now calling on the government to rethink the issuance of over 2,000 acres to the national park, citing marginalization since the land was occupied by the Maasai community. This comes after President Uhuru Kenyatta awarded a title deed to the national park for the section of land which hosted the sheep and goat research facility adjacent to the park. Kajiado Governor Joseph Ole Lenku says locals were not involved in the decision-making process. Lenku says local leaders will be pushing for compensation as the Maa community has over the years coexisted with wildlife. Maasai elders have vowed to petition the decision, arguing that it is discriminatory and oppressive. They say the piece of land measuring 2,900 acres is slipping away from the community grip through acquisition by government agencies. Tuliwaona juzi watu wa KWS akikimbia pale na pale akisema kwamba sisi tulipewa shamba la sheep and goat. Nataka kukana kwamba kusema hatuko tayari kabisa kupeana na hatuko kabisa tayari kukubaliana na yule mtu ambaye alisema imepewa. Inastahili pia wale jamii ambayo wanaishi kwa sheep and goat ranch, kama imebidi ikue ya wanyama, basi wafanyiwe compensation kwa sababu ni shamba yao.
And on to matters agriculture. Irrigation is allowing farmers to mitigate the adverse effects of erratic weather patterns and unpredictable yields. Gloria Wamalwa, a farmer from Trans Nzoia County, ventured into coffee farming through irrigation as an alternative to the more popular maize growing, whose returns are diminishing. NTV's Judith Cherono explains how this diversified method is attracting higher returns. 48-year-old Gloria Wamalwa, a beautician by profession, together with her husband, acquired seedlings from the Coffee Research Institute to set up a coffee estate. Currently, there are over 60,000 coffee plants from varieties such as Roiro 11, Batian, SL28 and K7 sitting on 100 acres of land. We pump it in a water reservoir using solar, and now we irrigate with gravity. So there is no cost on that other than us paying to the water company. Gloria relies on Kiminini River for drip irrigation for her integrated farming. Other than coffee, they also have macadamia, avocado. They do dairy farming and vegetable production so as to maximize on the use of land and for maximum returns. And we hope the government can empower those agricultural institutions so that they can work with the farmers directly and be lenient to the farmers, because farming, it's more like a gambling game. You can have a bumper harvest this year and next year don't have anything. The farm has a team of more than 40 workers working in various sections such as the coffee dry milling to drain excess moisture, approximately 60% moisture content to 11 to 12% moisture content, processing and packaging of 1,000 kilograms to 3,000 kilograms of coffee for export. Wamalwa has export license to Europe, so she is able to sell her produce directly to foreign buyers. As a way of conserving the environment, the farmer has developed a microbial waste treatment system that sees the coffee cherry pulp converted into humus and also dedicated part of the swampy land to planting of indigenous trees. One diverted and put in coffee and the rest you kept it for maize. I think it will really work. It will be a good plan. No one will go hungry. Gloria is a member of Women in Coffee Farming Association, a global organization connecting women across the world venturing in coffee farming for capacity building. She has called on the government to facilitate the farmers with grants instead of bank loans so as to encourage more farmers. Judith Cherono, NTV. Thanks, Judith. And crossing over to the United States, President Donald Trump is still refusing to concede the U.S. presidential election, even as world leaders pile their congratulations on President-elect Joe Biden and VP-elect Kamala Harris. On Sunday, Trump went to the Trump National Golf Club to cool off some more as Biden visited the graves of his late wife, son, and daughter. President Donald Trump continues to bury his head in the sand and buck the trend of conceding, even with multiple news outlets, including Fox News, having already called the election. Trump made his way to the Trump National Golf Club in a Washington suburb to tee off and take his mind off the resounding defeat at the hands of President-elect Joe Biden. On his way there, he met supporters and protesters alike, with one protester holding a sign written, "Trumpty Dumpty had a great fall." Trump has now golfed for 2 days consecutively. Trump, who has often referred to Biden as Sleepy Joe, is still yet to come to terms with the extent to which Biden has awoken America, with a polling victory for Democrats that came against significant odds. Meanwhile, President-elect Joe Biden visited the gravesites of his late wife, son, and daughter after Mass on Sunday. His first order of business was Mass at a Catholic church in Wilmington, Delaware, after which he visited the graves of his late son Beau, his first wife Nelia, who was killed in a car crash in 1972, along with their daughter Naomi. He was accompanied by his son and daughter Hunter and Ashley. And celebrations continue across the country at Biden's win. In Washington, D.C., anti-Trump groups flooded the streets near the White House with banners proclaiming victory and urging Trump to accept the loss and move on. From a poster written "Eviction Notice" to another written "You are fired," it is evident that the majority are tired of Trump's administration's assault on democracy with the lies and hateful rhetoric that have accompanied it. Alex Mwangi, NTV.
And it's time to cross over to some sporting action, and thank God Watson Karuma is in the building. Watson. Thank you very much, Julians. And we had plenty of football action coming into late Sunday. And we start with some EPL action where Mikel Arteta admitted Arsenal were unrecognizable from the side that has made plenty of progress in his first year in charge as Aston Villa stormed to a comprehensive 3-0 win at the Emirates on Sunday. Bukayo Saka's own goal and a double from Ollie Watkins took Villa up to 6th, just 3 points off the top of the table with a game in hand. A second consecutive home defeat